Ողջույն հայրենակիցներ, ես Արտուր Սահակյանն եմ եւ սկսում եմ հատուկ ռեպորտաժ Գլենդելից։ Այստեղ քիչ անց կսկսվի ավանդական հիշատակի մոմավառությունը, որը նվիրված է հայոց ցեղասպանության զոհերին։ Գիտեմ, ես արդեն ասացի, ավանդաբար այստեղ Լոս Անջելեսում մի քանի միջոցառումներ են տեղի ունենում ապրիլի 24-ին եւ նախորդ օրվան, դրանցից մեկը այս ավանդական մոմավառությունն է, որը տեղի ունենում ապրիլի 23-ի երեկոյան Գլենդելում։ Սա Գլենդելի քաղաքապետարանի շենքն է եւ այստեղ ավանդաբար հավաքվում են մեր հայրենակիցները մոմավառությամբ հարգելու 1915 թվականի մեծ եղանակի զոհերի հիշատակը։ Այստեղ տեսնում եք արդեն մի շարք պաշտոնյաներ ժամանում, այցելում նաև կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, քաղաքապետը Գլենդելի ղեկավարությունը, Լոս Անջելեսի եւ Կալիֆոռնիայի պաշտոնյաներ ևս ակնկալում է, որ պիտի մասնակցեն։ Քիչ անց այն կսկսվի, կլինի համերգ, հիշատակի համերգ եւ նաեւ քննչեն ելույթներ։ Գլենդելի նախին քաղաքապետ Բրեժավաջանյանը, նախին քաղաքապետը, շատ լավ, Արան Աջարյանը, Please. It's our fire. Oh, yeah. Oh, yeah. We're open till 10 today, so we're trying to get everybody there after. Ահա այստեղ Ադամ Շիֆի հետ լուսանկարում հարաբերական ովանսորին գտնվում է այստեղ Լոս Անջելեսում։ Բարև ձեզ։ Գլենդելի քաղաքական խորհրդի անդամներ են։ Տեսեք, պարոն Աղաջանյան, ողջույն, շատ լավ։ Մենք ձայնագրում ենք մի երկու խոսք ասեք։
Գլենդելի քաղաքախորհրդի անդամ նախին քաղաքապետ պարոն Աղաջանյանն է։ Ես ուրախ եմ, որ ժողովուրդը հանրությունն է կնա այստեղ մեկ անգամ եւս ոգեկոչելու հույս ունեմ, որ վաղը նախագահ Բայդեն կընդունի հայոց ցեղասպանությունը, սա մեծ խաղաղություն պետք է բերի ոմանք, որ այսքան տարի սպասում են հայոց ցեղասպանության ընդունմանը Ամերիկայի կողմից, թեև 1984 թվականին նախագահ Ռեգանը այդ աշխատանքը կատարել էր, բայց թվում է, որ վաղը նաև նախագահ Բայդեն, որ 36 տարի սենատոր եղել Դելավերից, բոլոր հայերը իրեն հետ մոտիկ են եղել, հույսով ենք, որ ճանաչի, եթե չէ վաղը, չգիտեմ ինչ, երբ Ավելի մոտ չենք եղել ճանաչման։ Երբ դից ավել մոտ չեն կարող լինել։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ներողություն եմ խնդրում, ընդհատվեց կապը։ Նշում է, որ այս միջոցառումը ավանդաբար կազմակերպում է Միացյալ Հայ երիտասարդներ կազմակերպությունը, որը արդեն գոյություն ունի մոտավորապես 2 տասնյակից ավելի տարիներ, եւ սա ավանդական միջոցառում է, բացառությամբ նախորդ տարվա, երբ որ կորոնավիրուսի տարածմամբ եւ սահմանափակումներով պայմանավորված անցյալ տարի տեղի չունեցան ոչ միայն այս միջոցառումը, այլ նաև հաջորդ օրը, այսինքն վաղը սպասվող սովորաբար ապրիլի 24-ին տեղի ունենում երթ Հոլիվուդի Little Armenia փոքրիկ Հայաստան թաղամասում եւ այնուհետեւ Թուրքիայի հյուպատոսյան մոտ։ Նաև դաշնակցությունն է միջոցառումներ իրականացնում Մոնթեբելեում հայկական ցեղասպանության հուշահամալիրի մոտ վաղ առավոտյան։ Իսկ բոլորը միասին ժամը 2-ին լինելու են Թուրքիայի հյուպատոսյան մոտ։ Մանդրողականությունը ջրախել է։ Ամեն ձև։ Դե կարող է լինել, բայց հրատակից վտանգել եմ տեսնում։ Սյունիքի հետ կապված։ Կարող է ինչ-որ բան պայմանավորված լինել։ Գլոբալիստական օրակարգ է այդ պատերազմը։ Դե լավ բան չի, էլի։ Մենք էլ ենք դիտում, հենց որ այդ ենք։ Պես չի։ Արաբատը մոտավորը չի գալիս։
Սա ռուսական օր, բրիտանիա դիկտատոր օրական։ Աղը երբ կալին։ Սորոսական, սերշիկավ, սարժի արիմուտակ կլին։ Ladies and gentlemen, the program will start in 5 minutes. Thank you. Ասենք գլոբալիստների Ռուսաստան, այսինքն Թուրքիան ու Ռուսաստանը կռվում են տարածաշրջանի համար, մնացածը կամ ծառայնեսան կամ նրան է անուղղակի թե ուղղակի տենց։ Հիմա կարող իրանք ասեն մենք Ամերիկայի համար ենք բանման, բայց Ամերիկան ինչոն այդտեղ Թուրքիայի տարածաշրջան մտնելու հարցում է։ Իսկ Ամերիկան այդ չի ասենք։ Այդ ճանաչումը, ապահովում չէին պատճառաբանությունը դեռ չի որ Հայաստանում ինչ ունենք այս բանից Սա պատկացա մենակ մերդերը չեն չգիտեմ։ Ճանաչելը, ինչն է։ Հիմա տես լավ ճանաչեցին, բայց հետո այս բանը պատերազմի հետևանքները հակառակը իրանք ինչ են ասում, մենք ողջունում ենք Ադրբեջանի անկախություն, բանը տարածքային ամբողջականության վերականգնումը։ Բաքվում Ամերիկայի տեսքան։ Ու բանը հələ ավելին է ասել է որ բան հուսով ենք որ Ադրբեջան դժգոհ կլինի։ Բան, այսինքն իրանք ուզում են ռուսների դեմ ամեն ինչը սարել։ Հիմա ռուսների դա հերն անեցած այդ չի, բայց մենք ենք ոտնատական գտնվել։ Ասենք այսօր որ Թուրքը մտել է արդեն, այսրանք որ պահանջում են ռուսների դուրս գալու, դա ում օգտին է, թուրքերի օգտին է։ Անուղղակի իրանք չեն խոսում, դա չի խոսում, կխփել են։ Չէ, եթերում իրանք կլնգել են, հիմա բարև չեն տալի, մայքը։ Ես վերջից չգիտեմ։ Երևի մի տարի կնա։ Չէ։ Ռուսաստանի սրանք Եվ միձևի սրանք նկատի գլոբալիստներ։ Ասենք Թրամփը չէ։ Թրամփը պայմանավորված է, մեսի ասենք քո տարածքն է, ես իմ տարածքն եմ, մենք իրար չենք բանկարում։ Չեմ այսօր չի շատ ուրախանալու։ Ողջույն։ Միակ մարդը որ քեզ է հավանում։ Անամ շիփին, հետո էլի մի օգիկա, մնացածները Սուպեր։ Հիմա լայվ է էլի ուղղակի։ Մի վաղ իրար հետ խոսում ենք էլի, ուր աստեղ է։ Արմեն։ Վայ։ Եթե ինձ դրաստար, ես դրան ոչի բանը, կերբաջար։ Որ եմ եկել կերբաջարից։ Ոտս սրջեր եմ նարի մեջը, միադել ասկորկա կա։ Ինչ? Չէ։ Ես կերբաջար եմ։ Բայց ես վաղուց, Ես ունդեցին ես ուրախ է, ես սամեր։ Քեզ եմ շատ, որտև դու կամիլոն չես, ոչ
Естественно, очень очень много. Hiç olmaz. O en artanları Anadolu Kılıçlı'ya Մի քանի րոպեից կսկսվի միջոցառումը։ Այդտեղ կա երեխեք կարամ ջամփ անի։ Լսում ա։ Կարամ եկ։ Եկի։ Բանը, ասում ա, այս բանը ասում ա, արի գնաց սենց ա։ Քենդվաճարից նոր եմ եկել։ Հա, ռոտս չգիտեմ վիրավոր ա բա։ Ասում ա, քեզ եմ շատ հարվում, մեկ էլ ադամ շիվ։ Արդես ինչ լավն է։ Կալուշը դվածեղի հետ։ Ես ինչ լավն է։ Շատ լավն է, հա։ Նկարեմ հələ։ Այս Amazon-ից ես օրդեր արել։ Իսկ ինքը բանա։ Հա։ Ստաբիլ։ Չէ, ինքը չէ։ Չէ, Amazon-ից չէ, Best Buy-ից է։ Շատ լավն է, այն Հա։ Ստաբիլայզացիա։ Կարաս դաժե դնես, բան, չէ, ստաբիլայզեր չի։ Ստաբիլայզեր Բան չի, ունի բայց ինքը, որ սխմես նկարի, բայց այդ չեմ դրել, ես չեմ օգտագործում։ Պես դուղում ար, մինես չեսան, պես ստաբիլայզերով ապեր։ Stabilizer-ը էդի բանը մի քիչ մուխանոց է։ այդ ստաբիլայզերով մի հատ առնեմ չեմ կարող օգտագործեմ, խաղում եմ, սախվում եմ։ Ես stabilizer արա, բայց ես շատ լավ։ Էդի չեմ կարող, բախվում է, հետո Պես փոխվում է։ դուղում ա։ Էդի դե ձեռը կա։ Այդ էսի կարաս, Հայ մեր ջան, լավ ես։ կարաս դնես։ Հա։ Սա։ Ասու։ Սահակյան։ Լայվերի ամենը լավ է։ Չենք կանգարում ձեզ։ Բարի երեկո, տիկնայք եւ բարոնայք։ Խնդրում եմ ոտքի կանգնել, այժմ կհնչի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության օրհներգերը։ Օրհներգը կատարի երգչուհի Անա Խոյրազյանը։ Good evening, ladies and gentlemen. Please stand and join us for the national anthems of the United States of America, Republic of Armenia, and Republic of Artsakh. The anthems will be performed by singer Anna Khourazyan. Thank you.
Այսօրվա երեկոն աղոթքով սկսելու համար եմ ուզում հրավիրել Սանտա Կլարիտայի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցու ներկայացուցիչ Տեր Զավեն Քահանա Մարկոսյանին։ To start our candlelight vigil, I would like to invite on stage Father Zaven Markosyan from Santa Clarita St. Sarkis Armenian Church with prayer. Thank you. Ոտքի վրա խնդրեմ բոլորս միասին սկսենք հայր մեր աղոթքով, որ միալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն հայր մեր, որ հերկինս ես Սուրբ Եղեցի անուն քո, եկեղեցի արքայություն քո, եղեցին կամք քո, որպես հերկինս եւ հերկի, ըստ մեր հանապազոր ուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ փողունք մերոց պարտաբանած Եվ մի տանիրս մեզ զիքործություն, այլ պրկյաս մեզ իչարեն, զիքոյ արքայություն և զորություն և պար հավիդյանս հավիտենից, ամեն։ Մեծարգով հյուրեր, տիկնայք և պարոնայք։ Միացյալ հայ երիտասարդներ կազմակերպության անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ներկայության և հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված ոգեկոչման երեկոյին մասնակցելու համար։ Այստեղ ներկաների շարունակական աջակցությունն է, որ մեզ երիտասարդներիս ոգևորում և ուժ է տալիս շարունակել անարդարության և անպատժելիության դեմ պայքարը։ Ավելորդ չի լինի ևս մեկ անգամ նշել, որ այս տարի ավելի քան երբևէ հայ ազգը թե հայրենիքում և թե սփյուռքում միասնական և համախմբած լինելու կարիք և անհրաժեշտություն ունի։ Նախորդ տարվա մեր կորուստները մեծ են ու դառնագին, և մինչ մենք փորձում ենք սթափվել ու ոտքի կանգնելու փորձեր անել, այսօր յուրաքանչյուրի սպարտքն է մեր նախնիների հիշատակը վառ պահելուն մեկտեղ մեր սերունդներին փոխանցել պատմական անարդարության դեմ պայքարի կանթեղը։ Մոռանալ, հոգնել, կոտրվել մենք չենք կարող։ Մենք մեր նախնիների, որ վայրագաբար բնաջնջվեցին հայ ու քրիստոնյա լինելու համար, մեր հին ու նոր պատմությունն իմանալ ու մեր սերունդներին հայեցի դաստիարակել ենք պարտք։ Մենք անկախության սերնդի տղաներին, որ առանց տատանվելու իրենց կյանքը տվեցին հայրենիքի պաշտպանությանը, նոր ու հզոր հայրենիք ենք պարտք։ Սա է այսօր մեր խոստումը։ Խոստանում ենք հայրենիքում գտնվող մեր քույրերին ու եղբայրներին երբեք մենակ չթողնել։ Խոստանում ենք երբեք չմոռանալ անցյալը, երբեք չդադարել պայքարը։ Good evening, honorable guests. Good evening to our supportive and most united community. Unified Young Armenians welcomes you to the annual Candlelight Vigil, where we light a candle to remember the innocent victims of the Armenian Genocide. This year, as we all know, is very different. Different in the worst and most devastating way possible. This year, we're not only lighting a candle for the 1.5 million Armenians who were massacred in the Ottoman Empire, but we also light a candle in the memory of our fallen heroes of the Second Artsakh War. We pray night and day for the return of all prisoners of war who are captured in the jails of Azerbaijan. It was just a few months ago that my motherland was in war. It was just about 165 days ago that we were organizing various events throughout the community demanding for peace, for the world to see and identify the war crimes that Azerbaijan, who's backed up by Turkey, was committing.
165 days and still over 250 prisoners of war. And you expect us to stay silent? Let me disappoint those who think so. Never, I repeat, never. Nothing has been forgotten. We as the diaspora will continue to stand behind our motherland and do everything in our power to raise international awareness of the crimes that Turkey alongside Azerbaijan have been committing and continue to do until this day. Turkey shows outrageous amount of financial support to Azerbaijan to finally complete the task that was given to them by Talyat Pasha over a century ago. Erdogan and Aliyev are trying to finish what Talyat Pasha started. But once again, to remind the world, our roots run very deep. I ask, no, I demand our community that now more than ever, we need to be more aware, more active, and more involved. On behalf of Unified Young Armenians, we promise to continue working and organizing various events to keep our community united and for our voices to be heard. With that said, I would like to conclude my speech by asking you all to join us tomorrow morning in Little Armenia at 10 a.m., not only to march for the innocent victims of the Armenian Genocide, but also to demand Azerbaijan to free our prisoners of war. Thank you. Այժմ բեմ ուզում եմ տրամադրել Միացյալ Հայ երիտասարդներ կազմակերպության ներկայացուցիչ Հարությանին։ Now, the chairman of Unified Young Armenians, Arutin Arutyunyan, will start today's event. Thank you. Honorable guests, ladies and gentlemen, the year 2020, because of the Second Artsakh War, will go down as in history as for the Armenian people, as the year synonymous with tragedy, loss, destruction, and failure. Yet remaining true to the trends so often witnessed within the history of the Armenian people, we will overcome this tragic loss one way or another. Year after year, for over 105 years, we all have marched, donated, fundraised, and petitioned so that our generation and the generations after us do not witness the same thing that our grandparents and our great-grandparents witnessed. But we failed. Our failure cost us another 5,000 lives, hundreds of POWs, thousands of wounded and disabled, as well as tens of thousands of families who were left without a son, a father, a brother, or an uncle. We clearly failed. We failed for many reasons. We failed because we were not prepared enough. We failed because we were too confident. We failed because we mistakenly believed that Russia will do for Armenia what the United States, to its credit, continuously does for Israel. We failed because in the diaspora, as well as our compatriots in Armenia, became too comfortable. And lastly, we failed because mistakenly we believed that the barbarity of Azeris and Turks, their governments, in 2020 will differ from those in 1915. We were wrong. During the 44-day war, just as the decades before it, the Armenian people fought an unequal information war against the governments, the well-funded and well-organized and anti-Armenian and Armenophobic machinery and governments of Turkey and Azerbaijan. We lobbied our elected officials on our free time, yet the DLA Pipers and the BGR groups of the world, on a monthly retainer, professionally lobbied our elected officials on behalf of Turkey and Azerbaijan. Because of the Azeri caviar diplomacy, world media organizations failed to properly cover
the atrocities of the Azeri soldiers and the Syrian mercenaries vis-à-vis their captured Armenian soldiers and civilians. We witnessed beheadings, maimings, executions of Armenian soldiers and civilians alike. We witnessed Turks incentivizing Syrian mercenaries with $100 payment for every severed Armenian head. We witnessed the use of white phosphorus weapons, which burned through the fleshes of Armenians, as well as permanently destroying the jungles, the lush jungles of Artsakh. We witnessed hospitals and cultural centers bombed using the latest drone technology acquired from the West and the Western-friendly countries. Perhaps this war served as the most tragic, or should serve as the most tragic wake-up call for us, all of us. We acknowledge that things must change. Because we recognize the barbarity of our neighbors, standing here before you, we ask our elected officials to do much more to free the Armenian POWs from the dungeons of Azeri regime. The US Congress must cut the annual US aid to Azerbaijan, making it conditional on the release of the Armenian POWs. Because we recognize the barbarity of our neighbors, standing here before you, for Armenia and Artsakh, we propose a model of a garrison state, one whose list of priorities is continuously dominated by the needs of military-industrial complex, so that the state can competently safeguard the safety and security of the Armenian people, both in Armenia and in Artsakh. Because we recognize the barbarity of our neighbors, standing here before you, we also proposed a 1% across-the-board voluntary income tax on the diaspora members, and continue to explore ways with professionals for funneling funds to Armenia and Artsakh state coffers so that the two dual Armenian homelands, hopefully under both competent and non-corrupt leadership, can ensure our perpetual existence on our ancestral homelands. Such a so-called tax would generate approximately $4 to $6 billion of much-needed funds for Armenia and Artsakh. Because we recognize the barbarity of our neighbors, in the upcoming years, we intend to form a working group with an aim of hiring professional lobbyist firms to lobby the US government on behalf of Armenia and Artsakh. Lastly, because we recognize the barbarity of our neighbors, Turkey and Azerbaijan, we're asking our federal elected officials for a dramatic increase in US aid to the Republic of Armenia and Artsakh. This increased aid will serve as a much-needed lifeline for both our dual homelands. We're hoping that tomorrow President Biden will finally end the long-standing Turkish gag rule by finally recognizing the Armenian Genocide. But regardless, whether or not that happens or not, our work will continue. We will rebuild Armenia, we will rebuild Artsakh, and soon we will visit the liberated and the Armenian city of Shushi in the future. We once again thank the city of Glendale, its leadership, its staff, and most importantly, its residents, for always standing on the right side of history and for supporting Armenia, Artsakh, and the Armenian cause. Thank you. Այժմ բեմ ուզում են տրամադրել մի քաղաքական գործչի, ով չնայած որ ազգությամբ հայ չէ, բայց տարիներ շարունակ կանգնած է հայ ժողովրդի կողքին եւ ծավալուն հայանպաստ գործունեություն է ծավալում։ Տիկնայք եւ պարոնայք, բեմում հրավիրում կոնգրեսական Adam Schiffին։ Great honor for me to invite on stage our very own Congressman Adam Schiff, who has been working endlessly for the recognition of the Armenian Genocide and the well-being of the Armenian people. Good evening, and
you so much to the Unified Young Armenians for once again bringing us together to remember the 1.5 million Armenian men, women, and children who were murdered in the first genocide of the last century. During the last session of Congress, we took up the Armenian Genocide resolution, and for the first time in decades, the House passed that resolution with 405 yes votes. It was an overwhelming and bipartisan showing of support in the Congress for recognition. Likewise, in the Senate, that resolution passed on unanimous voice vote. Going into tomorrow, then, President Biden has behind him the near unanimous support of Congress to do something that a president of the United States hasn't done in decades, and that is to recognize the loss of 1.5 million as what it was, a genocide. I have, for the last several weeks and months, been using every opportunity to speak with the National Security Advisor of the United States and the Secretary of State and our USAID Director and our National Security Council members to urge the President to recognize the genocide. I circulated a letter among my colleagues which attracted the support of dozens and dozens of members, Democrats and Republicans, calling on the President to fulfill his promise to recognize the genocide. Now, you have been at this a lot longer than I have, and I've been at this for 25 years. We have seen presidents come and we have seen presidents go. We have seen presidents promise to recognize the genocide as candidates and renege on that promise as presidents. And so we all go into tomorrow with a great deal of apprehension, anxiety, and anticipation. But I can tell you that I've never been more optimistic that the President of the United States will do the right thing. I've never been more optimistic that once again the United States will speak truth to power, will not cower in the face of Turkish threats and intimidation. And if President Biden does, as we all hope and pray that he will, I want you to understand that the reason that he is doing this is because of all of you. Because of all of you. Because of you and millions of other Armenians around the country, around the world, who have never given up in the quest for truth and justice. You have never given up through all the vicissitudes, all the ups and downs, all of the disappointments. You have never given up. And if he does, as I hope and pray that he will, it will be because of you. But it will also be just the beginning. We must immediately turn our attention to the need to release the more than 200 POWs held by Azerbaijan. We must immediately turn our attention to strengthening the Minsk group to make sure that Azerbaijan and Turkey never again make war on the Armenian peoples. We must engage to make sure that the refugees driven from their homes at the point of a gun can once again return to their homes in Artsakh, and that the people of Artsakh have the right, as all people should, to self-determination. And with your efforts and your commitment, as you have demonstrated, to recognition, with your efforts to bring about justice for the people of Artsakh, we can ensure that they too will have a bright future. So I thank you profoundly. I join you in your prayers about tomorrow, and I hope that the next time I see you, we will have cause for celebration. Thank you, and God bless. Այժմ բեմենձում հրավիրել Կալիֆորնիայի նահանգային սենատոր Հայժողովթի Վաղեմի բարեկամ Անդոնի Կորցանտինային։
we would like to invite on stage a longtime friend of the Armenian people, Senator Anthony Portantino. First, I'd like to start by giving a big round of applause to Adam Schiff. We have no greater legislator, no greater Congress member than the entire United States right here in Glendale. So thank you, Adam Schiff, for your 25 years of advocacy for the Armenian community, for our community, and for the United States of America. God bless for you, and thank you, Adam Schiff. And the city of Glendale for having this wonderful event, and the UIA for bringing us all together. Let's give a round of applause for our wonderful partners in Glendale. I'm State Senator Anthony Portantino, and I'm proud to represent Glendale and the foothill communities in the 25th State Senate District. But I'm also proud to chair the California Armenian and ArtSoc Committee in the state legislature. And it's important that California recognizes ArtSoc sovereignty and stands with ArtSocis today more than ever. Absolutely. And like Congressman Schiff said, I'm optimistic for tomorrow's good news as well. And again, I want to echo the sentiment. The role of the activist is to make political leaders do better. And certainly we have a courtyard full of activists who've demanded that we do better. And the recognition, hopefully, that will come tomorrow is certainly due to activists across California and across our country and across the diaspora and within Armenia as well. It is so important for a community to heal, and the only way you can heal is when history is confronted honestly and truthfully. And the Armenian genocide is part of that denied truth. And genocide denied cannot continue. So thank you for all of your advocacy and everything that the UIA and everybody that is here today has brought forth in that conversation. For me, I'm glad Shushi was mentioned earlier tonight. To me, one of the tragedies, and Artie Kasaki and I actually attended a wedding in that beautiful white cathedral in Shushi. To think that that cathedral is now under Azerbaijan control and destroyed, it just breaks my heart that just 3 years ago we celebrated with a young couple who got married there, and now they can't go back there. That's just unacceptable. When I was in Hadrut 2 years ago, I learned from someone in Burbank that people we broke bread with were killed during this war. And to think about having lunch with somebody one day, not only having them driven out of their home, but having them killed. That's just something that we cannot as a people accept. And then I think about the proud soldier that I met with in 2016 at the border in Agdam in the foxhole. And he grabbed a handful of dirt and he handed it to me. And this soldier said, "This is our land. We're gonna stand on our land. We're gonna fight on our land. And we're gonna die on our land." And at the time, I didn't think that that could happen. I didn't believe that he was so prophetic, that he foretold what was going to happen just 3 years later. That proud soldier told the truth, and those soldiers fought and died on that land fighting for ArtSoc. And so you are 100% correct. We have to do more to speak out. We have to bring the soldiers and the prisoners of war home. And on Monday, the California State Senate will pass a resolution recognizing the genocide. And this week, the committee will send a letter to Washington and a letter to Azerbaijan demanding the release of the prisoners of war. So thank you for tonight. Thank you for letting me share this moment. God bless. Shanar Galatzun. I'm just so proud to be your representative and so proud to stand in solidarity with my friends and neighbors from the Armenian community here in California. God bless and thank you.
Միացյալ հայ երիտասարդներ կազմակերպության անունից ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Գլենդել քաղաքին, իշխանությանը եւ իհարկե բնակիչներին մեզ շարունակական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Եվ այժմ կխնդրեմ, որպեսզի բեմում մեզ միանան Գլենդել քաղաքի քաղաքապետ Devine, ինչպես նաև Գլենդել քաղաքի քաղաքային խորհրդի անդամներ Արան Աջարյանը, Վրեժ Շահաջանյանը, Արդի Հասախյանը եւ Dan Broadman-ը։ On behalf of Unified Young Armenians, I would like to thank the City of Glendale, the Mayor and the Council members, and welcome them on stage. Mayor Paula Devine and Council members Aran Ajarian, Vrej Aghajanyan, Ardi Kasakyan, and Dan Broadman. Thank you. Mayor Paula Devine, it's my solemn pleasure to join you this evening to honor and remember those 1.5 million Armenians eliminated by the Ottoman Empire and to hope for the recognition of the genocide. I want to thank the Unified Young Armenians for having this event every year so that we can, and that gave me great pause, and I was happy to hear we are bringing this community together. We've witnessed denial of a genocide, and we've seen that it has direct consequences and implications, and is a clear path to repetition of those terrible crimes. Just a few months ago, towns and churches were destroyed, families were torn apart, all for the sake of wiping out the Armenian people. Armenia faced the atrocities of genocide and ethnic cleansing once again, and the world let it happen. I join the Armenian American community with my colleagues. I join the Armenians around the world, all the people of goodwill in honoring the memory of the victims of the Armenian Genocide, and respectfully demand the President from this Council in support of the resolution to release those POWs, the over 200 who are being illegally held by Azerbaijan. So that is coming. So I just will end by saying that history cannot be rewritten. Let's call it by its name, genocide. And let us honor and remember those we lost, but celebrate the survivors and the generations that have followed, who have shown their strength, their resilience, and their resolve. And I am talking about the Unified Young Armenians and all of you out there, as has been stated. Thank you so much. We will never forget. Thank you, Unified Young Armenians, for bringing us together like every other year. Thank you very much. You worked hard. Thank you. President Reagan, 40 years ago, he dared to call the genocide or the atrocities, the genocide. He accepted word genocide, and he expressed himself as what happened as a genocide. This is a Republican president. So now I'm expecting from President Biden, a Democrat, who for 36 years represented Delaware. He was the senator from Delaware, and every year on this occasion, he supported the Armenian genocide wholeheartedly. So what we expect from him
to say and use the word genocide. That's what we expect today. We have only 10 hours to hear that phrase. Only 10 hours, maximum of 10 hours left. And I'm pretty positive he will use that word, a word which we were waiting for such a long time. I think we deserve to hear from President Biden the word genocide. What we want to hear? Genocide. What we want to hear? Genocide. Thank you. Բարի երեկո, ես Արան Նաջարյանն եմ, young Armenians, for every year holding this and the other events following, which will be tomorrow, the marches. Thank you to the city of Glendale for making this happening. Thank you to Congressman Adam Schiff. Thank you to one heck of a state senator, Anthony Portantino, for all their supports. Thank you to our chief of police and all the men and women of the Glendale Police Department. Who have worked very hard in helping our community be safe in our manifestations, in our protests, in our advocacy throughout the city of Glendale. They are the best in all the state of California. And thank you to the members of the news media for covering this, because this is a very important issue for the Armenians. KTLA is here, other news agencies, thank you very much. But today, like in past years, I'm here one more time with all of you on April 24th to honor and respect the souls of the 1.5 million Armenians, our ancestors, who were tortured and killed in the most inhuman ways by the Turks. It's the Armenian Genocide. But was the genocide of April 1915 any different than what happened in November of 2020? This was not a war between Armenians and the Azeris. We know what happened. The Turks took over, which was a land dispute between the Azeris and the Armenians, and fought by proxy the war for the Azeris. Yes, their Caspian Sea oil money purchased sophisticated Harop and Bayraktar drones and magnesium and phosphorus bombs to fight the Armenians, killing thousands of civilians, soldiers, and occupying 80% of our time.